kune zvakaitwa naJesu zvauri kuda kunzi ubhadhari nevanhu. Izvo ndo zvandoramba manje. It's by grace. Vakadzi vakati ngatiunganidzei mafuta tonozora mutumbi washe kuguva nemusi weSunday. Vanhu ndobva vakapledza mari dzavo muchechi. Sunday ndokubva vatora mafuta vakaenda kuguva. Bhaibheri roti vakasvika Jesu asiko. Giving yaitwa muzita raJesu. But Jesu wacho haamo munyaya yacho. Jesu haana kumirira kuti giving yangu. Why? Jesu aiparidza achiti kuti nezuva retatu ndichamuka. Nezuva retatu ndichamuka. Chechi yakuita fundraising inoda kushanda zuva rechingani. Saka giving yaitwa ndeye vanhu vasinganzwe Mwari but vanofarira zvechechi. Someone shall say something like I give. Giving is a spiritual action. You must be led by the Spirit. It's not a big problem for material things. But to get a murombo, you could Mwari. Unoto whenever you kutataura. Iya no control life yako au munzu. Urarama kudai ndi Mwari enda umunzu. Kana ukaita mari yakadi kusanzwa Mwari ndo namo number 1. Ende iyo ikasagadziriswa. Kana mari auchabata ishande. Shirikadzi aiva nemafuta mashoma. Bati bakunzwa Mwari yanga yakazara. Mwari vakatotaura kuna Elijah, I've commanded the widow. Ishirikadzi bati bakundinzwa. Inonzwa. Ane mafuta mashoma. Bati bakuwirirana tozivana. Regani kudzama. Elijah akatumwa kushirikadzi yeSarepati. Baigona kufanosvika mumwe pastor. But right. Shoko rinoti kudi. Give us never lack. Bikaimbuya tidye. Zvirimo mushoko tiri vanhu vaMwari. Hapana marambiro aita zviri mushoko. But mirachiona zvinoita Mwari. Mwari vati ndiri kutuma Elijah kushirikadzi. There are people who are sent for your issue. Nyangwe vanhu vaMwari vakawanda. Saka ndichikudzwa kuti kana ndikamira pano hasi wese anofanira kundipa offering pano. Vamwe handina kutumwa kulife yenyu. Praise God. Inenge ya donation. Hapana exchange inoitika. Neto kwati pana asunungurika kazivu. Elijah ndiano tuma Jesu atozviparidza wani mu New Testament kuna Luke kuti dzaiva shirikadzi ngani kuSarepati. Elijah akaenda kushirikadzi imwe chete wani kureva kuti shirikadzi haisiriwo ministry yaElijah but type yeshirikadzi iyi ndo ministry yaElijah. Unoti Jesu akazviparidzirei? Nyaya iri kuNew Testament kana yeSarepati yeshirikadzi. Jesu akatoti shirikadzi dzanga dzakawanda asi Elijah akatumwa kune imwe chete. Kurati muprofita uyu haasi kuministry yeshirikadzi dzakawanda, aiva neministry kushirikadzi iyo. Unogona kumira rikakublessa shoko but maybe chiri mandiri chidiki kupedza nyaya yako. I mean the anointing. The word kana ukaenda kuti nekukunoparidza zvati kuparidza ndo zvavanotaura izvo but anointing differs. Hakuna achaparidza kuti Jesu haasi mambo. Ndikatoparidza pano kana ukatoenda padhishi unotonzwa titi Jesu achizvibvuma kuti Jesus is Lord. Satitorwanetsana waye parodi titi Jesu abvu vhangeri ndiro but tinosiyana mafuta. Zodzo. So Bible number that it is the anointing that breaks every yoke of bondage. So you must locate the anointing that can break your bondage. So Andri Mushumira is so open. Good, we are free. Kufamba uchichaka uchinzwa zvakanaka zvaMwari kuvanhu wakati wandei. Kana usati wakuziva kuti apa ndo pandakadzinga Mwari ndiuye. Nokuti unogona kuenda kusina zvako but kuna Mwari wako.
Cornelio tuma vanhu kumba kwaPeter munoti Peter iwa yegere mudzidzi vadzidzi they were 12 but kulife ya Cornelio Peter was assigned. No way the anointing is that can change your life. Ininde kwandotenda don't you go mira utame man of God. Ina kwandotenda kwandotoziva kuti zvirumu ndo zvingatobreaka nyaya dzangu. Nditori munhu waMwari but ndinenge ndine nyaya dzangu. Ndikadaro ungazvinzwa. Taona chinamacho zvo so zipa anotaurirwa ndiri kuda munhu werudzi rwaSauro wandoda kuitira kunaka kwaMwari dzaGrace. Kunaka kwaMwari hakunei nokuti zvinhu zvaita sei, nokuti paaipa vanhu chingwa mugwenga anga asingape vanhu vanonzwisisa, aipa vari kumutuka. Ndononzi kunaka kwaMwari. Mwari haipiswe nemunhu agara akanaka. Kana vanhu vakaipa zvakadii iye haipe. Vanhu vaaitopa mvura padombo vanga vatopedza kumushaudha. Akatiburitsira Egypt taane nyota tichinwai padombo muchingoshaudha muchinwa. Kunaka kwaMwari. Saka munguva yatiri izvezvi ndo muhighest level yekunaka kwake, kuti iye akatobvuma kukuregerera iwe usati watadza. Jesu akaenda pamuchinjikwa usati waberekwa. Musati mambotadza ndakatonzi aiwa regererai zvaachaita kwete zvaari kuita. Kuvhura akaunti yeforgiveness munhu asati aberekwa, that's grace for you. Saka Zipa ari kutaura zviri muscripture kuti no blind or lame must come to Jerusalem. But nyaya yako Zipa haichada scripture ine ropa nyaya iyi. It's all about grace. David na Jonathan vakaita sungano yeropa. Saka covenant yedu na Jesu haisi mukugona kwemunhu but iri muropa rakadeuka chete ukatenda mariri. Someone of us sakatotadza hedu nokuti zviri muropa. Ukatenda muropa raJesu kutadza kwacho haukukwanisi. Aisi ndatendeuka sangana naimwe nzenza ndaibonwa ndiri kumabhawo sandaiparidza parengi the weekend atanga kushumira nzenza dzatainwa nadzo doro dzakaya dzikamira dzikanzi ari serious ero chitoro sanza kuita zvechechi apera manje apera akuita zvechechi apera. Ukaona vachiti wapera ndobo wakutotanga kubuilda nyika chainoti wapera inenge ichireva kusaidi kwayo kwete kuna Mwari. Life yangu yakatotanga ndaziva Jesu but kune vakatomira akati apera kwete kuti atanga. Nzenza dzakakwenyana zozvadzidzi asi dzaibhadhara dzakuita zvechechi kuti hakusi kurwara. Kune maopposition yekuti haurohwe mashoko ega anokudza kuti ngomira sanzi mukati hakusi kurwara ikoko. Ndakaita mbiri yekupenga kudarika upanidza. Vanhu vari comfortable ukati ndopinda chechi but ukatanga kushandira Mwari they are not here. Kupenga ingopinda chechi chechi, kuparidza siya, zvekuimba imba siya, pinda chechi chechi. Kungopinda chechi kuvanhu vese it's okay. Kana kuita zvagospel kana chiripo asi ukati ndaparidza parengi kupinda kuti makisa so pinda chechi wakanyarara kushandira Mwari mutoro. Havandi vanoti ungopinda chechi chechi. So ndakavanzwa vachindidiscasa kupera kwana kuita zvechechi kudai. Nyasha dzaMwari dzakandiloketa ndikabva kubhawa. Haisi chechi yakanditeera ikoko
ndakatozojoina Mwari vatotaura neni rega ndikudzeyama ina handidi kuti titambise vanhu vamwe ukaona vanhu vamira panapa havana kushedzwa Mwari ndiye ane assignment nelife yavo saka toona ndiri jealous handitomboda kuti munhu aunzwa namweya mutsvene umutuke futi iye mweya mutsvene atoti ngaauye kuti apone iwo akutoti mauya regani pokublastani aizvo ashedza vanhu ava unomuziva here chinangwa chake ndechei mapostori anogera musoro ndebvu anokoma mapoto rega ndikudza chinhu ichi muupenyu hatifanani ivo vekuaisraeri vacho vaiita zvemakwai hakuna aita zvemotikari unodi kumbovatuka tivainamata Mwari vachingofudza makwai mapostori akoma mapoto inda zvichikubata kana une bheta bhizinesi rekudza mapostori ko kunova adhiresa pane kuvatuka inamja ukatoona munhu ari kuita zvinhu achiti ndiri kuda Mwari nyatsomuswededza padhuze achinyatsoziva kunaka kwaMwari kwete kuti asevera kudaro obva omublasta unoziva chakaita kuti anzi mupostori chii kuda Mwari Mwari anobva nevanhu vake kure vamwe vakatanga vari kupostori kwacho ivo vakutuka mapostori futi namamapoto ai hatifanane ukatoona wane doctrine nekuti tese tiite zvimwe chete you are dangerous hatifanane tinonamata Mwari mumwe chete but mabasa ake muupenyu hwedu akasiyana siyana hauna right yekutuka zvinoita vamwe but kana mweya mutsvene akupa wisdom dzekuvadzidzisa kuita zviri nani go and tell them I'm jealous vanhu vese vaunoona vakauya kuimba yaMwari vari kuita zvisirizvo havatukwe vanodzidziswa rega ndikudze chinhu ichi Jona Mwari vaigona kutuma mumwe munhu sei Mwari vakatonga vari kunyengerera munhu vana Jona Mwari vane vanhu vakawanda serege kushandisa ende vanogona kusikawo mwana but vakavavarira Jona sei vanga vabva naye kure Mwari sei vakavavarira Joseph kuti usarambe Maria iye Joseph asiriye baba vaJesu zvekuti paida kuramba Maria denga raifanira kutomushotesa kuti kana ukaramba wagara humo munyaya nezvamweya mutsvene naMary wahumo kuramba kwako akubatsire but sei ngirozi yakatouya ikati please usarambe Maria sei denga richigona kunyengerera but pastor asingakwanisi denga chairo kutonyengerera munhu unoti iyo yekufira munhu pamuchinji kwai rudo runganirwa vanhu vakafirwa naMwari vakutoziva kuti Mwari ariko vari kumuda unovatsuura kutuka hakushande no matter unopinda ipi church but kana wakapindira nyaya yekuda Mwari you are correct you will learn from that dimension hatifanani kana uchito nokuti inzwa Samson ashandiswa namweya mutsvene hanzi